Day, so I can't delay longer. 3:30 of you are here. So who wants to go for quickly recapping what we did in the last class? Didn't you go before, Sadit? Or nope, I didn't. I actually raised my hand because no one else did. I can lower my hand, but I didn't. So okay, go for it then. Okay, so we discussed big data and cloud last Sunday. We talked about the evolution of big data. We talked about collaborative consumption. We also talked about ethical dimensions of big data and how self-regulation and regulation might work. We looked at challenges of big data, and then we looked at the 5 V's of big data. And finally, we looked at BigQuery and SQL Workspace in Google Cloud. Cool. Thanks. Basically, last session, our main objective which is when data goes out of hand, how do we handle it? So, using the cloud platforms and cloud computing. Now, we are almost right at the end of our data collection stage and moving on to the stage of, querying it and transforming it and loading it for analysis. So the last thing, last class is the concept we call ETL. ETL stands for export, transform, and load. And ETL, when you have data sets, the most important, one of the most important and yet time-consuming thing is actually cleaning the data set and preparing it for your analysis. Okay, and otar jonno, today I'm going to cover a hands-on session with a tool. The tool I'm talking about is Tableau Prep. Now, those of you who have thought that Tableau Prep is Tableau Desktop, you're you might be looking in the wrong direction because Tableau Prep is actually a completely different software. So let me share the screen now. So wait, sorry about that. This is Tableau Prep. This is where you can get the Tableau Prep. Could you guys, I confirmed with section B, but you could get the 1-year student license, right? Yes, sir. That's a recap using our IB account. Excellent, excellent. If you have that, I'll give you some advice before we start. So our first advice, if you have that education account, you have a lot of resources here. And the thing that you have is here, you have the Tableau, where is it? Oh yeah, sorry, resources, Tableau, e-learning. I consider it to be one of the best collection of Tableau courses, honestly. I mean, when you go in there, and this is not only for Tableau Prep, this is for Tableau Prep and Tableau Desktop, which you can also download. Education account, you can also download Tableau Desktop for a year. So to learn about desktop and to be really good at these things, I think I sincerely would request you to go for Tableau Fundamentals, Desktop 2, Desktop 3, free access pacho. Try going through them. Not now, not even for this course. The course is introduction but if you feel that you're very interested in this and data visualization is your area, then Tableau te free pacho, make sure you make best use of them. Trust me, it's very useful. I mean, I did these courses myself, though I did it after 3-4 years of using Tableau, which is why I was surprised that, even when I'm doing them, I got to learn a lot about them, even with 3-4 years of experience in Tableau. Yes, that's why. Sir, what's the difference between Tableau Prep and Desktop? You'll see it. Prep is an ETL software, and I'm going to show you. Today, you're going to see Tableau Prep. Desktop is about data visualization software. So if you have not downloaded Prep, then আজকের জন্য তোমাদের একটু follow করতে tough হবে. Those of you who has downloaded Prep and are already working with that, because যেটা আমি বারবার বলছি যে দুটো কিন্তু different softwares. One is ETL, extract, transform, load, data cleaning, data merging, data processing. The other is about visualizations. So দুটোর জন্যই there are good courses here. And if you have access to this, আমি তোমাদের আরেকটা advice যেটা দেব is see if you can get yourself certified. Tableau specialist, for example, I'm certified as this one. That's certified associate of Tableau Desktop. So this gives me a certification on the fact that I can use Tableau Desktop to do moderately advanced stuff in terms of visualizations and stuff, data visualizations, creating dashboards, making interactive dashboards and stuff like that. তোমরা চাইলে specialist দিয়ে শুরু করতে পারো, the one here. It doesn't cost much, $250, and
It's something which has a good deal of industry value. Why? Because it's actually a very strict certification. Strict certification মানে হচ্ছে ধরো you'll see a lot of online certifications where ধরো তুমি just গেলা অনেকগুলো অ্যান্সার দিয়ে দিলা কয়েকটা মানে এদিক ওদিক দেখে দেখে বা হেল্প নিয়ে অ্যান্সার করে দিলা and stuff like that and you get the degree like the certificate. Tableau certification is not like that. So the moment I signed up for Tableau certification, I paid my exam fees and everything. You have to pay through Pearson VUE. So you can do that. Like তোমার যদি একটা international credit card access থাকে and বাংলাদেশে ধরো online purchases 300 পর্যন্ত তোমাকে banks দেয় with your passport being endorsed in USD or foreign transaction এর জন্য. So you can when you purchase that certification exam ওরা তোমাকে একটা টাইম এন্ড ডেট সেট করতে বলে এন্ড ওই ডেট টাইমের তোমার 15 মিনিট কি 20 মিনিট আগে আসতে বলে আগে আসার পর ওরা অ্যাকচুয়ালি আই নোটিস দ্যাট দে গিভ মি আ লিংক তো লিংকটা ক্লিক করলাম দেখলাম যে ইটস আ জুম কল উইথ মাই ইনভিজিলেটর সো দে হ্যাভ আ ইনভিজিলেটর অ্যাসাইন টু ইচ এক্সামিনি এন্ড ইনভিজিলেটর প্রথমে আমাকে দিয়ে আমার পুরো রুমের ভিডিও দেখলো আমার টেবিল দেখলো টু মেক শিওর দ্যাট এনিথিং দ্যাট আই ক্যান look into outside my laptop আর কিছু আছে কিনা and not only that then what they did is they give you link to and তোমার screen live share করে রাখতে হয় and they give you link to something called a VM, a virtual machine. So virtual machine is which you load and then you have access to their server, to their desktop where they have a Tableau exam prepared for you and they have a Tableau desktop which you can use to answer the problems in the exam and the questions were hard enough. So মাঝখানে যেমন এমন হলো যে আমার ল্যাপটপ got a little overheated and আমার ফ্যানের there is a fan booster I have so fan boosterটা দিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল যে তোমার ফ্যানের স্পিড ফ্যানের শব্দ আসতেছে সো দেখলাম যে হঠাৎ করে আবার ইনভিজিলেটর ইন্টারভিউ করলো যে হাই মিস্টার খান can you turn on your video and show the room again because I hear a noise coming in. So খুবই detailed invigilation ছিল জিনিসটা a surprise যে I didn't expect this. I expected a set of questions ধাপা ধাপা answer দিয়ে দিব certification পেয়ে যাব. Not really. And that's why this actually has a good deal of industry value because if you are like say specially certified or associate certified, I get a lot of yeah Sadid, it's actually like the GRE exam. So I get a lot of calls now from say APAC because I'm based in APAC. So কিছুদিন আগে ম্যানিলা থেকে একটা কোম্পানি নক করলো তার আগে মাঝখানে মালয়েশিয়া থেকে একজন নক করেছিল সিঙ্গাপুর থেকে একজন নক করেছিল people want us to go and train their employees on how to use Tableau. And I invested $250. I've already earned around $3,000-4,000 out of it. So it's a good ROI as well. So যদি এই লাইনে থাকতে চাও and যদি education license-টা পেয়ে থাকো then utilize these e-learnings and see this. It's a good resource to have. এক বছর কাজে লাগাতে পারবা ভালো। So okay, let's get back to our work. Now, for today and for the consecutive sessions where আমরা যখনই কোনো tool বা কোনো language cover করব, I would also want to take your permission to record it. Because when I'm working with tools or application oriented ক্লাসগুলোতে যে কোডিং গুলো করব বা যে টুলস গুলো দেখাবো সেগুলো রেকর্ডিং গুলো তোমাদের কাছে থাকলে it's going to be useful for you later as well. So I'm going to record them. Is that okay with you guys? Yes, sir. Perfectly fine. Yes, sir. Cool. Then let me start the recording. Recording in progress. Okay. So let me first start by giving you a context of what we are trying to do. So context-টা হচ্ছে US এর একটা কোম্পানি আছে হোম ডিপো তো ওদের একটা ডামি ডেটা সেট আমাদের কাছে আছে নাও হোম ডিপো অপারেটস ইন আ ভেরি উইয়ার্ড ওয়ে হোম ডিপো ওদের একটা ফিজিক্যাল স্টোরস আছে ওদের অনলাইন স্টোরস আছে টু সেপারেট ডিপার্টমেন্টস সো সাপোজ টুডে ইউ আর দি বিজনেস অ্যানালিস্ট in charge of all of Home Depot's online data like online purchases and stuff like that. So they have three different stores of data. One is for their west region, one is for their east region, one is for their central region. And tinta je besh independently kaj kore. So the data being collected is not in the same way. And they are not formatted in the same way. They are not stored in the same way. In fact, interestingly, three of them has say three different ERP systems because they're very independent of each other. But they hired you as a data analyst for
one about the lead of a data analyst team for the whole US. And now what you want to do is, first of all, collate all the information of all the orders in all the 3 regions. So West, East, and Central যতগুলো order আছে সেগুলো তুমি collate করতে চাও. And the second thing you want to do is you notice that besides these 3 regional data files, you also have a file which you also obtain the data which manages all the returns that has been made. That is order করেছিল মানুষজন, orderটা deliver হওয়ার পর people have returned it. And you want to just check, why is orders being returned? And there is some information there. And you want to create a master file out of all this. One file which will have all the order data from all the regions, including the orders which were returned. And then you want to create 2 other files. One is for a geographical data, like a geography or location analyst you have hired. You're going to give them information on, like, each city wise koto sale hocche, koto profit ashteche and stuff like that. Then you also want to have a person who's looking into customer relationship manager, and তার জন্য একটা data set he wants যে all the customers, how many orders they make, how many discounts they get, how many different types of units they order. Information to check. So the whole case is you have, so let me show you the data sets you have now, the ones that I shared with you. So in this folder you have order from East, order for Central, order from West. You also somehow have a file called US states, which will come in handy. And you have an order for return reasons, like a table for return reasons. And this is not based on a certain region. So returns is handled by one office all across US, and they collect return reasons. Now, my objective here would be, or our objective here would be, to create a master file with all this information together, and also create 2 separate pivot files, which we share to our other analysts, one for the geographic analysis, another for the customer level analysis. So this is exactly where ETL comes in handy, where we're going to extract the data. Here, we're not extracting, we're rather collating the data, transforming it, and merging it together to the files that we need to do our final analysis. Now, here, এই কেসটার জন্য আমি দেখলাম, মানে তোমাদেরকে যেটা বলছি যে these files were given to me by these 3 regions. But it can be that these files might not be given to me. It might be that these files are hosted in a server, and we need to load them from the server. And Tableau Prep can help you do that as well. So a ETL software der moddhe, but eguloke bola hoy data pipelining software. So data pipelining software der moddhe koyekta ache. There is Tableau Prep, Power BI, Alteryx, and if all and everything fails, you have SQL codes. Normally, I've been working on, like, this field for quite some time. I've never written a line of code until, like, when I found out about Tableau Prep or Alteryx. Tableau Prep take to comparatively come use, right? Because it's a new thing. Alteryx is an older one, and Tableau Prep actually copied Alteryx. Alteryx, I know, is being used by Unilever, because Unilever data center একটা আছে সিঙ্গাপুরে, and সেখানে একটা বাংলাদেশি সিনিয়র ভাই কাজ করে. He's not from IBA, he's from, I think, IUT. তো ওই ভাইটার সাথে কিছু দেখা হলো, he married someone from IBA. So ওভাবে ভাই কি চিনি, তো উনি দেখালো যে how they use Alteryx, and they use these type of, like, pipelining to clean the data. So এখনো হয়তো তোমাদের বুঝতে একটু টাফ হচ্ছে যে what is a pipeline, why this guy is talking about pipelines. I'll show you, I'll create a pipeline here. So without much ado, let's actually go directly to Tableau Prep. So this is how Tableau Prep Builder looks like. It looks like okay. Ekto hold karo. Roxana, can you say what you are finding it difficult to understand? So the whole thing, I don't know. It's I'm finding it a bit difficult to understand the whole thing. অসুবিধা নেই, hang on with me, give me this classes time, কারণ এটা hands on দেখলে হয়তো তোমার জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হবে. Okay, Thank you, sir. so first of all, Tableau Prep যেটা করে,
the first thing we do is we connect data to the system. Okay, so the option is here, connect to data. So this shows you how many different sources of data I can collect from. So I can collect from my device, that is my computer, যেখান থেকে আমি এক্সেল থেকে ডেটা লোড করতে পারি, statistical files such as stator file, SPSS এর file, Tableau extract যদি অন্য কোনো Tableau data set থাকে, বা text file যেরকম CSV is a text file. তো আবার we can also load from servers such as Alibaba server, we can load from Azure server, we can load from Google BigQuery যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে দেখালাম, then MySQL server, Microsoft SQL server. বাংলাদেশে একটা আছে খুব পপুলার, SAP HANA. SAP HANA is an ERP system. So any company যাদের ERP system আছে, ERP যে আউটপুটটা সেটাও ডিরেক্টলি Tableau Prep এ লোড করা যায়। সো ERP-তে ERP-র সাথে কানেকশনটা কিরকম, যে ধরো এরকম হতে পারে যে আই হ্যাভ এন ERP সিস্টেম যেটা হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা অর্ডার রেকর্ড করে। সো অল আই হ্যাভ টু ডু ইজ লাইক ওই কানেকশনটা ক্রিয়েট করে দিলে এভরি নিউ অর্ডার কামস ইন উইল বি কানেক্টেড ইন হিয়ার ইন Tableau. So for our sake, আমরা সার্ভার থেকে কানেক্ট করতে পারবো না because we don't have server data, but we have some downloaded data যেটা থেকে আমরা করতে পারি। So first, let us load by loading Microsoft. Very simply, একটা Microsoft Excel file load করি। So if we click Microsoft Excel here, now we go to here. So আমরা যদি দেখি the data that I've shared, তিনটা অর্ডার ফাইল আছে, ইস্ট, সেন্ট্রাল এন্ড ওয়েস্ট। তো তিনটার মধ্যে ইস্টটা শুধু এক্সেল ফরম্যাটে আছে। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্যাট। সো লেটস লোড দ্যাট ডেটা, দেখি কি হয়। প্রথমত যেটা আসলো ইজ উই সি দ্যাট দ্য ডেটা ইজ লোডেড হিয়ার। তো ওরা প্রথমে বলছে যে মানে ওরা একটা সিঙ্গেল টেবিল লোড করছে, কারণ ওই এক্সেল শিটে একটা টেবিলই ছিল। কি লোড করছে? দিস ইজ দ্য ডেটা দে হ্যাভ লোডেড। So let's see how the data actually looks like, okay, before it's being loaded. Like Excel যদি খুলে দেখি order list কেমন দেখায়। So order list looks like this. Oops, sorry. Yeah. So as you see, there are a lot of gaps in the file as well, যেগুলো আমরা fix করব। So here, order list looks like this. There is একটু যদি zoom করি স্ক্রিনটা, there is category, city, country, customer ID, customer name, discount. So first row তে আমার টেবিলের কলাম হেডার গুলো আছে, সেকেন্ড রো থেকে ইনফরমেশনটা আছে। তো ঠিক এই জিনিসটা এখানে দেখাচ্ছে যে ক্যাটাগরি, দেন ক্যাটাগরিতে আছে স্যাম্পল ভ্যালুস, ফার্নিচার, অফিস সাপ্লাইজ, সিটি ফিলাডেলফিয়া, কান্ট্রি ইউনাইটেড স্টেটস, কাস্টমার আইডি আছে, কাস্টমার নেম আছে, ডিসকাউন্ট আছে, অর্ডার ডেট আছে, অর্ডার আইডি আছে, পোস্টাল কোড আছে, প্রোডাক্ট আইডি আছে, প্রোডাক্ট নেম আছে, প্রফিট আছে, কোয়ান্টিটি, রিজন, রো আইডি, সেগমেন্ট, তারপর শিপ ডেট আছে, শিপ মোড, স্টেট। সো দিস ইজ বেসিক্যালি অল দ্য কলামস দ্যাট আর অ্যাভেলেবল ইন মাই ডেটা সেট। সো দেখাচ্ছে যে এই কয়েকটা কলাম আছে, এগুলো লোড করবো কিনা। ওরা আবার F22 নামে একটা কলাম পাচ্ছে। আমি যদি আমার ডেটা সেটটা একটু দেখি, ইজ দেয়ার সামথিং কল F22? না, সেলস এর পর আর কিছু নাই। তো তার মানে ট্যাবলো যখন রিড করতেছে এক্সেল ফাইলটা, এই কলামটাকে সামহাউ ডেটা হিসেবে রিড করতেছে। সো এটা যেহেতু কলাম হেডার নাই, ব্ল্যাঙ্ক আছে, তাই ট্যাবলো এটাকে বলছে F22। সো লেটস রিমুভ দিস, ইটস অ্যান আননেসেসারি কলাম। আচ্ছা, এখানে in loading there is one other thing that I want to show you, which is the data sample. So আমাদের ক্ষেত্রে this data set was a small data set, not too large. And when I'm talking about large is like, you know, terabytes of data sets or zettabytes of data set. So এই ক্ষেত্রে যেহেতু small, তাই ওরা একটা খুব basic sample নিয়ে দেখছে। But so what Tableau does is like, you know, here we are loading the data and we are going to change the data. We are going to transform the data, clean the data, do calculations on the data to prepare the data for final analysis. এই যে এত কাজ করব ডেটাতে, ওরা যদি ধর আমার এখানে একটা zettabyte সাইজের ডেটা সেট থাকতো, ওটা তো লোডই করতে পারতো না, বিকজ মাই RAM is not 1 zettabyte. My RAM is say 4 gigabytes. So ধরো একটা 1 gigabyte ডেটা সেটও যদি থাকে, ওইটা নিয়ে যদি বসে থাকে, তাহলে আমার RAM এর অনেকখানি খেয়ে বসে থাকবে। So every time I make a change, অনেক সময় লাগবে লোড করতে, অনেক টাইম লাগবে। অ্যান্ড এটা যদি এখন সার্ভারের সাথে কানেক্টেড থাকে, লাইক BigQuery, যেটা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এভরি কোয়ারি কস্টস আস, রাইট? তখন বারবার কোয়ারি করা লাগবে, বারবার চেঞ্জ হবে, ইটস গোনা বি ভেরি এক্সপেন্সিভ অ্যাজ ওয়েল। সো ট্যাবলো খুব ইন্টারেস্টিং একটা কাজ করে। ট্যাবলো পুরা ডেটা সেটটাকে নেয় না, ওরা
তোমার কাজের জন্য একটা স্যাম্পল নিবে, একটা র্যান্ডম স্যাম্পল নিবে। And the larger the data set, the more carefully they select the sample, so that তুমি স্যাম্পল থেকে একটা আইডিয়া পেতে পারো ডেটার ব্যাপারে। That this is the data you have, this is how you want to clean the data, process the data. And then when you finish it all, then Tableau implements all the changes on your major data set in one go, reducing extra costs. Acha. Sadid, I'm gonna come and answer CSV in a little bit. আমরা এক্সেল নিয়ে কাজ করতেছি, এক্সেলটা করি, তারপর I'm gonna come to CSV. So now order east যেটা, তো so the next step is actually we create a pipeline, that is a set of steps যে ডেটাটার সাথে কি কি করব। লাইক তোমরা যদি কখনো চিন্তা করে দেখো যে ফ্লো চার্ট যদি পড়ে থাকো বা প্রসেস ম্যাপ যদি পড়ে থাকো, ইটস লাইক দ্যাট ইউ নো, ডেটাটা লোড করলাম, তারপর কিছু একটা করলাম, তারপর কিছু একটা করলাম, তারপর কিছু একটা করলাম, এই পুরো একটা ট্র্যাক রেকর্ড থাকবে ডেটার উপর যে কি কি করা হচ্ছে। and that's what we call a data pipeline. তো অনেকগুলো অপশন আছে, একটা আছে ক্লিন করা, একটা আছে অ্যাগ্রিগেট করা, পাইভট করা, জয়েন করা, স্ক্রিপ্ট রান করা। স্ক্রিপ্ট মানে হচ্ছে কোনো কোডিং স্ক্রিপ্ট যদি রান করতে চাই, আউটপুট করা। সো আমরা এগুলো দেখবো একটা একটা করে। সো প্রথমত আমরা একটা ক্লিন স্টেপে দেখি that how do you clean the data. So when I press clean step, আচ্ছা সিমি যেটা জিজ্ঞেস করতেছো যে what criteria do they follow to quick select. So quick select ওরা জাস্ট খুব কুইকলি টপ ফিউ ভ্যালুজ নিয়ে নেয়, বা এই ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে গেলে সিমি যেটা বলছে এই যে দিস ওয়ান শি ইজ আস্কিং ডেটা স্যাম্পলে কুইক সিলেক্ট। সো এখানে যেটা হচ্ছে, এখানে জাস্ট আছে 2000 রোজ, ওরা পুরোটুক নিয়ে নিছে। যদি অনেক বেশি 10,000 রোজ থাকতো বা 50,000 রোজ থাকতো, তাহলে প্রথম 2000 নিত ইন কুইক সিলেক্ট। আর যদি আমরা এখানে র্যান্ডম স্যাম্পল নেই, মোর থরো বাট মে ইম্প্যাক্ট পারফরমেন্স, তখন ওরা র্যান্ডমলি সিলেক্ট করতো। ওকে, আচ্ছা, ফর টুডে সেশন অ্যানাদার রিকোয়েস্ট ইজ, যেহেতু আমি মোস্টলি স্ক্রিনে ফোকাস করব, সো আই উইল ফাইন্ড ইট আ লিটল হার্ড টু রেগুলারলি চেক দ্য চ্যাটস। সো কোয়েশ্চেন্স থাকলে বেটার আস্ক মি, ওকে, আনমিউট অ্যান্ড আস্ক, ইট উইল বি ফাস্টার তাহলে। কারণ আজকে উই আর ক্র্যামড ফর টাইম, এই জিনিসটা আমি এক সেশনে দেখানোটা ইজ আ চ্যালেঞ্জ। সো আই হোপ ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, রাইট? আচ্ছা, তো এখন আমরা যদি দেখি, this shows us a very nice view of the data. যে ডেটাটাকে ওরা প্রথমত দেখাচ্ছে, এটাকে বলে ওরা হচ্ছে প্যানেল ভিউ, এন্ড এটাকে বলে টেবিল ভিউ। সো ডেটাটা যেভাবে এক্সেলে দেখতে পারি সেভাবে দেখাচ্ছে, যে ক্যাটাগরি 3টা আছে, সিটি 3টা আছে, কান্ট্রি বাংলাদেশটা ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আননেসেসারি একটা এডিশন করেছিলাম, এটা আমি জাস্ট ডিলিট করে দিচ্ছি এখানে। সো ডিলিটিং আ ডেটা ইজ লাইক দিস। সো এই যে ডিলিট করে দিলাম, so this is where the beauty is that Tableau tracks all the changes. So এখানে বলবো যে আমরা excluded the country Bangladesh. ধরো এখন এটা ভুল করেছি, এটা আমি undo করতে চাই, all I have to do is press X here and the thing will get back. So Tableau যেটা করে, প্রতিটা স্টেপ Tableau prep ট্র্যাক করে যে আমি কি কি চেঞ্জেস করছি। সো ধরো বাংলাদেশ এক্সক্লুড করে দিলাম, আচ্ছা, দেন সিটি দেখলাম, কান্ট্রি দেখছি, কাস্টমার আইডি দেখছি, ডিসকাউন্টস, অর্ডার ডেট। Sir, how did you, sir, sorry to bother you. How did you undo it again? এই যে এখানে এনে টপ রাইট কর্নার এক্স মার্কস। Yeah, thank you, sir. দ্যাটস ইট। এরপর তোমার আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, দেখো, ধরো এই যে এই বারগুলো যে দেখাচ্ছে, এই বারগুলো কি বলে বলো তো? এই যে শেডেড বারগুলো, এক্স্যাক্টলি, মানে ইটস কাইন্ড অফ লাইক আ বার চার্ট কিন্তু, ঠিক আছে, হিস্টোগ্রাম টাইপের। যে যদি আমি এইভাবে সাজাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি অফিস সাপ্লাইজ। সো এটা কুইকলি তোমাকে একটা ওভারভিউ দিচ্ছে ডেটার, যে অফিস সাপ্লাই সবচেয়ে বেশি আছে, 65% আছে, তারপর ফার্নিচার 19%, টেকনোলজি 16%. So let's actually, the first step is actually a little non-technical, is like going through each of these data. So দেখি আমরা অর্ডার আইডি আছে, প্রোডাক্ট আইডি আছে। আচ্ছা, another thing you notice is ডেটের জন্য এই সাইনটা আছে, সেটা যদি ক্লিক করি দেখা যাচ্ছে যেটা ডেট আকারে সেভ করা আছে। আবার আমরা যদি দেখি যে অর্ডার আইডি, যেহেতু টেক্সট আছে, সো এটা স্ট্রিং আকারে সেভ করা আছে। স্ট্রিং মিনস নন নিউমেরিক ডেটা। তারপর আবার যদি আমরা দেখি যে ধরো প্রফিট আবার নিউমেরিক ডেসিমাল ফরম্যাটে স্টোর করা আছে। সো ট্যাবলো অটোমেটিক্যালি গেস করার চেষ্টা করে দ্য টাইপ অফ ডেটা দেয়ার ইজ। সো যদি কোনো ইয়ে থাকে, কোনো ধরো স্পেসিফিক্যালি কোনো লেটার থাকে, তাহলে ট্যাবলো অটোমেটিক্যালি, যেমন এখানে দেখো নাম্বার আছে, লেটারও আছে, যেহেতু লেটার আছে তাই ট্যাবলো অটোমেটিক্যালি এটাকে স্ট্রিং আকারে ধরে নিচ্ছে। সো উই আর অলসো চেকিং যে কোনটা, মানে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবল কি প্রপার ফরম্যাটে স্টোর করা আছে কিনা। কোয়ান্টিটি ঠিক আছে, রিজন বলছে ইটস অল ইস্ট, তাই একটা ভ্যালু, বিকজ অল দ্য ভ্যালুজ আর হিয়ার ফ্রম
orders in the east. Then row ID. Row ID দেখছি, if we look at this number, এখানে অনেকগুলো নাম্বার আছে, but I mean row ID is an unnecessary information here, কারণ আমরা যখন অ্যাড করব প্রত্যেকটা, কারণ ধরো আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইস্ট থেকে নিয়ে আসবো, ওয়েস্ট থেকে নিয়ে আসবো, সেন্ট্রাল থেকে নিয়ে আসবো, সবগুলোকে একসাথে অ্যাড করবো একটা মাস্টার ফাইলে রাখার জন্য। So row ID is not an information that is crucial, so we can just remove that. So the way to remove is select করে এখানে একটা অপশন আছে remove field, or right click করে we can just remove. Yes, Sadid, you are asking a question. Sir, should zip code be a numeric entry or a string entry? Because zip entries cannot be summed or subtracted in a meaningful manner. So should they still be a numeric entry, postal code? Technically postal code can be numeric, but fair point, it can be a string as well. But যেহেতু we are not going to work too much on the postal codes here, so because সবগুলোতেই postal code একটা standard format এ থাকে, so we can convert it later as well. So I'll skip it now to reduce our work, and I'll show you why. So ship date আছে, ship mode আছে, state আছে, subcategory আছে. So here we see just one problem. Sale column টা একটু দেখো. What's the issue here with the sale column? The It's USD kept in is string. mentioned. Text and আকারে আছে, right? it's being read as a string. Yes, USD কারণে এটা it's read as a string. তো এটা একটু clean করা লাগবে আমাদেরকে. So these are small things that we need to do to clean our data set. So how do we clean this? Just এখানে যদি USD টা remove করে দিতে পারি, তাহলে আমার কাজ হয়ে যাচ্ছে, right? So what can I do? I can, মানে এক্সেল এ থাকলে হয়তো বা find and replace করতাম, এখানে Left কাজটা আরো is সোজা। Right click করে we go for clean, and just remove letters একটা অপশন আছে, remove numbers একটা অপশন আছে। We just press remove letters, clean হয়ে গেল, and then we just convert it to number decimal places. So now it's also recorded as numbers. So this is a very short quick cleaning of a table. যে এই টেবিলটা মোটামুটি ক্লিন আকারেই ছিল, বেশি কাজ ছিল না, but just checking everything here, and I know that there is 20 fields with total কত rows, এখানে যদি hover করি বলবে 2298 rows. So this is one table, and here this is the thing about Tableau Prep is it lets you track all the changes you have done. এই যে বাম দিকে দেখো চারটা চেঞ্জেস, প্রথমে কি করেছি এক্সক্লুডেড বাংলাদেশ, সেকেন্ড কি করেছি রিমুভড একটা ফিল্ড কোনটা রো আইডি, তৃতীয়ত কি করেছি সেলসটা রিমুভ লেটার্স সেলে, and then change the type of sales to number decimal type. Can you tell me why this tracking information is so useful? I keep on telling it's very useful. Why is it so useful? Because your collaborators can also check who has made which changes and whether those changes were necessary. Excellent. There are two answers, but you got the better answer actually. দুইটা অ্যান্সার আছে, একটা হচ্ছে it keeps you a track, like কোনো জায়গায় মিস্টেক করলে কোথায় মিস্টেকটা করেছো সেটা ট্র্যাক করতে পারবা, কারণ এক্সেল বা এগুলোতে তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ইট, and তারপর কন্ট্রোল এস প্রেস করলে সেভ হয়ে যাচ্ছে। You can do some track changes, but Excel track changes are not that good. But here you see every step, and now also you don't work in silos. So তোমার ধরো একজন কোলাবোরেটর জানতে চাইলে যে কিভাবে ডেটা সেট গুলো তুমি মানে হ্যান্ডেল করতেছো, তুমি জাস্ট তাকে এটা পাঠিয়ে দিলা, সে জাস্ট এটা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে পারলো। আচ্ছা, we have a Excel track changes are very confusing, yes. আচ্ছা, another good industry advice I'll give you is we also name them properly. তো ধরো clean one এই নামটা রাখাটা উচিত না, I would rather have যে east cleaned, just to get an idea that আমি একটা cleaning process করলাম and that is east cleaned. আচ্ছা, now let's look at west. Now if you look at west, ধরো এটা চলে গেছে আবার, damn it, there you go. If you look at west, it's in CSV format, .csv. Now Sadit এই কোয়েশ্চনটা করছিল what is a CSV? CSV full form stands for comma separated values or comma separated variables. So the difference between a XLSX file and a CSV file is XLSX is purely for Excel. So এই যে ধরো একটা এক্সেল ফাইল যখন আমি খুলি, ধরো এখানে যদি এখন এইগুলো বোল্ড করা থাকে বা বর্ডার্স দেওয়া থাকে, এই ইনফরমেশন গুলো সব কিন্তু এক্সেল এসএক্স ফরম্যাটে সেভ থাকবে, whereas কমা সেপারেটেড ভ্যারিয়েবল ফাইলগুলো আসলে এরকম কোনো ফরম্যাটিং ইনফরমেশন রাখে না, they actually look like this. Let me show you. Excel can open them, but the best way to look at a true comma separated variable file is like this. It's a text file.
কমা দিয়ে ইনফরমেশনটা স্টোর থাকে। So can anyone try and answer this question, Jay? Why people prefer using CSV over Excel for large data sets? Because it has a common delimiter that you can use and read in different places. Think, yeah, Sir, takes less space. spot on. Takes less space. Because যেহেতু ওই formatting informationটা নাই, borderer informationটা নাই, মানে it just takes a lot less space. Specifically, ধরো তুমি যদি কখনো একটা data set নাও with say 20 columns and 1 million rows, XLSX যে সাইজটা নিবে তার হাফ সাইজে তুমি CSV তে স্টোর করতে পারবা। That's why a lot of large data sets are stored in CSV. আচ্ছা, let's load our central data set, let's say. So আমি এখন CSV লোড করব। তো CSV লোড করার জন্য আমার এখানে টেক্সট ফাইলটা চুজ করা লাগবে। So we choose the text file and let's say we load the central one. So here we have the central one. And প্রথমত আমরা again দেখতে পাচ্ছি যে মানে কি columns আছে। And if we go to cleaning, so another way to put cleaning is like এই যে এখানে ক্লিক করলেই cleaning এ চলে যায়, because cleaning is the most obvious next step. তো cleaning এ যদি ক্লিক করি, so here the cleaning is here. তো প্রথমত আমরা row ID লোড করছি না। তো let's delete row ID. Let's forget about that. Order ID ঠিক আছে, ship mode ঠিক আছে, customer ID ঠিক, customer ID আছে, customer name, segment, country, city, state, postal code, product ID, category, subcategory, product, sales, quantity, profit, order year, order month, order day, ship year, ship day, ship month, ship day. And finally, we have discounts. What's the problem with discounts here? The none is making this look like a string. Exactly. The none is making it a whole string thing. তাহলে নানটা মানে যারা সেন্ট্রালে কোড করেছে তারা এখানে নান লিখছে ডিসকাউন্টে। What can I do to make our life easier? Replace Make the it null. zero. Make it zero. Exactly, right? The way to do that in Tableau Prep is very simple. Just double click. There you go. 0. Enter. So I've grouped all the null values, none values, and just replace them with 0. Now the next step is super easy. Convert it as number decimal. So that got fixed. But একটা গ্যাঞ্জাম আছে এখানে। গ্যাঞ্জামটা হচ্ছে 20টা ফিল্ড 2k রোজ। নাও আমরা যদি এখন দেখো আমাদের টার্গেট কিন্তু যে ডেটাগুলো এমন ভাবে প্রিপেয়ার করে আনা যেন এগুলো দিয়ে আমরা একটা মাস্টার ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি। এখন মাস্টার ফাইল ক্রিয়েট করতে হলে সবগুলো কিন্তু মানে ধরো all the rows I'll be copying and pasting sort of, মানে adding to each other, like adding them in a master file. So which means the number of columns for each of the individual tables needs to stay the same. So এখানে 20টা কলাম, এখানে 23টা কলাম. So there's a column mismatch here. So some information might be extra, or maybe East is missing, or West has Central has extra. Can be. Asha, we had a raised hand. Shadab. Yes, sir. Sir, very sorry to disturb, but could you please go through the changes a bit slower, because I'm having to shift between the two windows and it's difficult to keep track at times. Acha, I'll try my best, but again, as I'm trying to say that, I'm going to cram this in a limited time as well. তুমি যদি মিসও করো কয়েকটা step, then you can always see the recording, because I'm going to share the recording as I say. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you. Sir, Rafat. Sir, could you please show the change you made for the second for order central? I skipped that. Acha, wait. So let me go to discounts. As you see in discounts, we have none, which is making it a text. Yes, sir. So string. So the way to do that is double click none, replace it with 0, because none discount means a 0 discount, and then change this type to number decimal. Okay, so basically none was written in text form, so I'm removing that and changing it to Yeah. number form. Because otherwise this this data is being dealt as numeric, Yes, sir. Got like it. Thank you. Sir. non-numeric. So it comes numeric in Asha. Acha. Now the other issue is, if you look at it, 20 fields, 23 fields. So what's happening here? If you look at East, you'll see there is ship date. If you look at Central, you'll see there is ship day, month, year. So খেয়াল করে দেখো এখানে যদি আমি ship দিয়ে search করি, we have ship date and ship mode.
এখানে যদি আমি শিপ দিয়ে সার্চ করি, in this search box you can search for your columns, so শিপ দিয়ে সার্চ করি, we have ship mode, ship year, month and day. So there's an inconsistency here. The data stored here is in date format. যদি আমি শিপ দিয়ে সার্চ করে দেখি যে date format, the data stored in here is in separate format. Year alada, month alada, day alada. Now we can transform this data to look like East's data, because that's going to take less columns. Concatenate at central. Yes, good suggestion. So concatenate মানে হচ্ছে আমি ডে, মান্থ এন্ড ইয়ারটাকে একসাথে করে একটা ইনফরমেশনে নিয়ে আসতে চাই। সো সামথিং লাইক দিস, যে এখানে যেভাবে স্টোর করা আছে, আমরা যদি এখানে শিপ ডেটটা দেখি কিভাবে আছে, যদি দেখি 18/07/2018, 21/09/2016. So day/month/year. So the way to do that is আমরা এখানে যদি শিপ রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আসি, সো শিপ, ইয়ার, মান্থ এন্ড ডে, তিনটাই এখন নিউমেরিক ফরম্যাটে আছে। নিউমেরিক ফরম্যাটে যদি আমি এখন অ্যাড করতে চাই, যেটাকে কনক্যাটেনেট বলে, জয়নিং স্ট্রিংস টুগেদার, সো এটা নিউমেরিক ফরম্যাটে সম্ভব না। কারণ নিউমেরিক ফরম্যাটে আমি যদি বলি শিপ ইয়ারের সাথে শিপ মান্থ অ্যাড করো, তাহলে 2015 সাথে ওরা ইয়ার নাম্বারটা অ্যাড করে একটা টোটাল নাম্বার বলবে, 2018 বলবে, কিন্তু ওই যে ওই আকারে দিবে না যে ডেট স্ল্যাশ মান্থ স্ল্যাশ ইয়ার। টু ডু দ্যাট আমার এই তিনটাকেই স্ট্রিং আকারে কনভার্ট করা লাগবে, প্রথমে টেক্সট আকারে কনভার্ট করা লাগবে, বিকজ কনক্যাটেনেশন ক্যান বি ডান অন টেক্সট। সো প্রথমত শিপ ইয়ারকে আমি বলি স্ট্রিং। একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যেটা আমি ডেট টাইমে কেন কনভার্ট করতেছি না। দেখো এখানে ডেট দিলে কি হয়, ডেট দিলে ট্যাবলো বার অটো এটা ডেট বসাই দিচ্ছে 01/01/2015, কারণ ওরা জাস্ট স্টার্ট অফ দ্য ইয়ার দিচ্ছে, they don't know that this is divided into 3 columns. সো আমার এখানে ডেটে যাওয়া যাবে না, আমার এখানে যাওয়া লাগবে স্ট্রিং এ। তো 2015 স্ট্রিং আকারে আসবে, শিপ মান্থটাও স্ট্রিং আকারে নিয়ে আসি, শিপ ডেটাও স্ট্রিং আকারে নিয়ে আসি। ওকে, সো ফার ইউ আর ফলোইং মি? Yes, sir. আচ্ছা, Yes, sir. নাও Yes, sir. let's concatenate it. So the way to concatenate it is we create a new field, which is called a create calculated field, this option here. When we press create calculated field, let's name them ship date. And কি করব আমি প্রথমে ডেটা আনবো, তারপর একটা হাইফেন যোগ করব, তারপর মান্থ আনবো, হাইফেন যোগ করব, ইয়ারটা আনবো। সো ডেটা কিভাবে আনবো? ডেটা is stored in ship day. তো to call a variable which is already in one of the table, আমরা একটা থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করি। থার্ড ব্র্যাকেটে দেখো এই যে ভ্যারিয়েবল গুলো বা ফিল্ড গুলোর নামটা আছে। তো এখানে যদি শিপ লিখি, এই যে দেখো শিপ ডেটা চলে আসলো। So either we click or press tab. There you go, ship data আনলো। So they are bringing in ship day. Then I'm going to add a hyphen. এখন apostrophe কেন দিচ্ছি? Because this is a text. কারণ নইলে হাইফেনটা is considered as division. So এটা দিলাম। Then we do is আবারও ship month. Then আবারও hyphen. And then ship year. Confusion? No, sir. বেসিক্যালি শিপ ডেটা আনলাম, একটা হাইফেন বসাচ্ছি, এন্ড শিপ ডেটা কিন্তু এখন টেক্সট আকারে আছে, সো শিপ ডেট টেক্সটটা আসবে, হাইফেন মান্থ আসবে, হাইফেন ইয়ার আসবে, শেষ। Another wonderful thing that Tableau does is it checks. So it tells me the calculation is valid. What happens when I made a mistake? Say আমি এই অ্যাপোস্ট্রফিটা দিতে ভুলে যাই। There you go, 2 errors. Already error দেখাচ্ছে তখন। And যদি আমি এররটা দেখি, if I go up here, দেখাচ্ছে যে এক্সপ্রেশনে কিছু মিসিং প্যারামিটারস আছে। সো এটা যদি আমি এখন আবার অ্যাপোস্ট্রফিটা দিয়ে দিই, ক্লিকিং হিয়ার এন্ড অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে দিই, তাহলে আবার ফিক্স হয়ে গেল। সো Tableau auto checks for errors. And on the right hand side you have all the other functions like Excel functions that you can use. Acha. So when you press save, let's see what happens. Yeah. না, কারণ এই স্পেসটা আমি দিচ্ছি বিকজ অফ ক্লিন কোডিং বলে, ঠিক আছে? নইলে দিস লুকস লাইক আ আগলি মেস আর কি। So these are kind of best practices that we have picked up through, like এভাবে করলে চোখের জন্য ইজিয়ার হয় বোঝার জন্য, যে কোনো প্রবলেম কোথাও থাকলে বা কোনো কিছু মিস থাকলে you zero in on it. A spacious code or a white code is always preferred. স্পেসটা ইম্প্যাক্টেড হবে যদি আমি এই হাইফেনের পাশে স্পেসটা দিই।
তখন যেটা হবে ডে হাইফেন একটা গ্যাপ দিয়ে মান্থটা বসবে, বাট দেন Tableau might not recognize it as a date format. That's why we are keeping it like this: day/month/year, no spaces there. Clear? Okay, let's press save. There you go, ship date create হয়ে গেল আমার। And then the next step is এটা text আকারে আছে যেহেতু মানে string আকারে আছে, I just change it to date and I have my date properly done. Now this is where yeah, Sadid, go on. স্যার আমরা যখন এক্সেলে করি আর কি কনক্যাটিনেট করার পরে অন্য কলামগুলো ডিলিট করে দিলে কনক্যাটিনেশন ডিলিট হয়ে যায়, তো তখন আবার কপি এন্ড পেস্ট এস ভ্যালুস বলে ট্যাবলোতে কি এটা করা লাগবে? যাচ্ছি ওখানে, তুমি আমার নেক্সট স্টেপটাই বলে দিচ্ছ। সো এইগুলো ডিলিট করলে এক্সেলে কি হবে, ফর্মুলাতে এরর দিয়ে শুরু করবে, রাইট? লেটস ডিলিট দ্যাট। ডান। ওকে, সরি, আমার মানে অ্যাপল ওয়াচ আবার কেন জানি ওকে বলতেছে আমার সাথে, what the hell man. So okay, so ship date গেল। We do the same thing for order, because if you see order is same আকারে আছে ওদের। So now you know, I'll just মানে zoom through the steps যে string করলাম তিনটাকে। See, these are all the things তোমরা কিন্তু চাইলে SQL কোড দিয়ে করতে পারো। The thing is, SQL এর অনেক এক্সপেরিয়েন্স লাগলো তাড়াতাড়ি করার জন্য, and you have to be ঝানু। এই জিনিসটাই ক্লিক and GUI দিয়ে করাটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই যে Alteryx and Tableau Prepare, যে they just add a GUI on top of it, ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু সব SQL এ চলতেছে। So now এই তিনটা হলো, আবার ক্রিয়েট ক্যালকুলেট ফিল্ড দেই, এটাকে বললাম আমরা অর্ডার ডেট, and then order day plus order month, order year. There you go. And press apply or save, whichever is this. So order date চলে আসলো, we change it to date time, আমাদের order date cleaning হয়ে গেল, year কে বের করে দিই। There you go. Now I have 19 fields and 2K rows. So there is one field that is missing here, that is not missing here. So এটাকে একটা নামটা একটু ঠিক করে নিই, order central clean. So এখন this is the funny thing. So এখানে 19টা ফিল্ড আছে, and দেখো প্রত্যেকটা চেঞ্জ কিন্তু এখানে রেকর্ডেড, 15 changes were made, all of them are recorded. So now সেন্ট্রাল আছে 19টা, ইস্টে আছে 20টা। এখন এই ডিসপ্যারিটিটা বের করাটা খুবই কঠিন, ম্যানুয়ালি তাকায় দেখতে হবে কি মিসিং আছে, বাট দেয়ার ইজ এ ইন্টারেস্টিং ওয়ে টু ডু ইট। আমাদের অপটিমাম গোলটা কি? উই ওয়ান্ট টু মার্জ ইস্ট, সেন্ট্রাল এন্ড ওয়েস্ট টুগেদার ইনটু আ মাস্টার ফাইল, রাইট? সো লেটস স্টার্ট বাই মার্জিং ইস্ট এন্ড সেন্ট্রাল। একটাতে 20টা কলাম আছে, একটাতে 19টা কলাম আছে। মার্জ করলেই আমি বুঝতে পারবো কোন কলামটা মিসিং আছে, বিকজ একটা এরর দিবে, এন্ড দ্যাট এরর Tableau এমন ভাবে দিবে that we will get to actually figure out what is missing. So to do so, আমরা মার্জ যখন করি, look at this, what I'm going to do, central থেকে ক্লিক করছি and drag করছি। drag করলে দুইটা অপশন আসে, join and union. So let me explain, I'll give you examples of both, but let me explain them a little bit. What is a join? What is a union? Union হচ্ছে তোমার ধরো তিনটা ফাইল আছে from তিনটা সেপারেট ডিপার্টমেন্ট, তিনটা সেপারেট রিজন, তিনটা সেপারেট ডে, তিনটা সেপারেট প্রোডাক্ট, যেখানে all the columns are same. It's just three separate informations which you can merge together, one below other. That is, যে আমরা যদি একেবারে এক্সেল এর যে রো গুলো কপি করে আরেকটা ফাইলে যায়, নিচে যায় পেস্ট করে দিই, ওই অ্যাক্টিভিটিটাই, ওইটাকে বলা হয় হচ্ছে ইউনিয়ন, বা এটার আরেকটা টার্ম আছে, এটাকে বলে অ্যাপেন্ড করা। অ্যাপেন্ডিং ফাইল means you have files with the same number of columns or similar number of columns and the same information, just information about one day and other day, information about one region versus other region, and you want to collate them together into one file. সেই ক্ষেত্রে append টা ইউজ করা হয়। Okay, on the other hand, union টা ইউজ করা হয়। On the other hand, join is when you have information about say one region, just একটাই ফাইল থাকলো তোমার অর্ডারস, আরেকটা ফাইল থাকলো ধরো তোমার রিটার্নস। সো রিটার্নে নতুন কিছু কলাম আছে, যে কলামগুলো তোমার অর্ডারসে নাই, ওই কলামগুলো তুমি অ্যাড করতে চাচ্ছ টু ক্রিয়েট নট আ লঙ্গার ফাইল বাট আ ওয়াইডার ফাইল উইথ মোর কলামস। তখন we do the joining. So if I repeat again,
অ্যাপেন্ড হচ্ছে when আমরা রো অ্যাড করতে চাচ্ছি, অ্যাডিং রোজ, new information in terms of adding rows where the columns of the data set are the same. Join is where there are two data sets which both give me information about something. So একটা হতে পারে যে অর্ডারের ব্যাপারে একটা ডেটা সেট আছে যেটা হলো অর্ডার কোয়ান্টিটি প্রাইস লেখা আছে, অর্ডারের ব্যাপারে আরেকটা ডেটা সেট আছে সেখানে বলা আছে রিটার্ন হয়েছে কি হয় নাই এন্ড কি কারণে রিটার্ন হয়েছে। তো এই দুইটা ইনফরমেশনকে একসাথে আমি একত্র করতে চাচ্ছি একটা বিগার ফাইলে যেখানে আমার কোয়ান্টিটি ইনফরমেশন আছে, সেল ইনফরমেশন আছে, রিটার্নের ইনফরমেশন আছে। So I'm adding columns here. যখন কলাম অ্যাড করব, নিউ ইনফরমেশন অ্যাড করব, new variables অ্যাড করব, তখন we use the join. And I'll show you when I'm going to use join. So let's first do the union. So এখানে ড্র্যাগ করে নিচে আমি ইউনিয়নে ফেলা দিচ্ছি। So here প্রথমত এই যে এটা একটা রেজাল্টস দেখাচ্ছে, সেখানে আমাকে এখানে খেয়াল করে দেখা একটা জিনিস বলছে যে রেজাল্টিং ফিল্ডে 5টা মিসম্যাচিং ফিল্ডস আছে। মিসম্যাচিং মানে যে ফিল্ড গুলো, সো অরেঞ্জ গুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল থেকে আসতেছে, ব্লু গুলো হচ্ছে ইস্ট থেকে আসতেছে। সো সেন্ট্রাল এন্ড ইস্টের মধ্যে এইগুলো মিসম্যাচ ফিল্ডস। যেমন দেখাচ্ছে যে অরেঞ্জে প্রোডাক্ট আছে, ব্লুতে প্রোডাক্ট নেম আছে। অরেঞ্জে ডিসকাউন্টস আছে, ব্লুতে ডিসকাউন্ট আছে। সো দেয়ার ইজ এ ডিসপ্যারিটি হিয়ার। বাট এই ডিসপ্যারিটি দেখে বুঝতেছি দিস ইজ আ নেমিং ডিসপ্যারিটি, রাইট? যে একটাতে প্রোডাক্ট আকারে ইনফরমেশনটা আছে, ওকে আরেক জায়গায় প্রোডাক্ট নেম আকারে আছে, একটাতে ডিসকাউন্টস মেনশন করা আছে, আরেকটাতে ডিসকাউন্ট আছে। So let's just change one of the tables. তাহলে বাকিটুকু ফিক্স হয়ে যাবে। তো প্রোডাক্টস মানে অরেঞ্জ টেবিলটা ফিক্স করি, সেন্ট্রালে যাই, let's find our product. Here, productটাকে নামটা চেঞ্জ করে let's make it product name. Now the beauty of this is the moment I made this change, let's go back to the union and let's see, done, 3 mismatch, 5টা থেকে। They've already fixed 1 mismatch. So when you're joining, these mismatches also help you fix যে কোথায় কোথায় মিসম্যাচ হচ্ছে, কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, যেটা ঠিক করা যেতে পারে। আচ্ছা, now central has discounts, east has discount. I think discount is the right term, so let's fix it. Central যাই, discount যাই, there discounts. Here let me just clean it to discount. There, if I go to union 1 now, there's only one mismatching field, region. এই ইনফরমেশনটা মানে কি বলতো দেখি? কোনো অরেঞ্জ কালার নেই এখানে, মানে ওই সেন্ট্রালের রিজিয়ন নাই কোনো। এক্স্যাক্টলি, আমি বলছিলাম না যে একটাতে 20 একটাতে 19। সো এখানে 20, এখানে 19। দ্য ডিফারেন্স ইজ দ্যাট সেন্ট্রালের রিজিয়নটা নাই, এইটা এখানে বলছে। সো কিন্তু রিজিয়ন ইনফরমেশনটা কিন্তু আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট, কারণ রিজিয়নটা যদি আমি এখন ইস্টে যে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি জানবো কিভাবে যে কোন সেলটা কোন রিজিয়ন থেকে আসছে। সো রাদার উই গো টু সেন্ট্রাল and add region. How do we add region? আবার সেই create calculated field এ যাই, and let's create a new field called region, and let's give it the name central. What does this mean? Just a string. Add central to all the observations. Yes, last answer টা perfect, যে central to all the observations, কারণ এগুলো তো সব ভাই সেন্ট্রালি হইছে, রাইট? অর্ডারটা। সো এখানে কিন্তু কোনো ক্যালকুলেশনের দরকার নেই, জাস্ট আমি মানে একটা কলাম বসাইতেছি যেখানে সবগুলোর ভ্যালু আসবে সেন্ট্রাল। সো when the moment I do this, see রিজিয়নে সবগুলো সেন্ট্রাল, নিচে যদি দেখো এখানে টেবিলের এখানে all of them are central, which is accurate because these are all central. And the moment I do this, there is no mismatch, and I have my combined table of central and east. Questions? Sir, could you show that again? Mhm. হ্যাঁ, in which case তখন একটাতে যে জাস্ট রিমুভ করে দিব। ধরো একটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাকে, ধরো লেট মি শো ইউ দিস। আমরা এখানে তো রো আইডিটা রিমুভ করেছিলাম, রাইট? সাপোজ বি ফরগট টু ডু দ্যাট। তখন কি হয় দেখি, এখানে বলছে মিসম্যাচ রো আইডি আছে। তখন ইস্টে যাব, যে রো আইডিতে যাব, উইল ফাইন্ড রো আইডি, ওয়্যার ইজ ইট, রো আইডি, দেয়ার রো আইডি, and we remove it and we are cleaned.
Acha, one of you asked to repeat the central one. So let's remove this and let me show it again. So create calculate field, we are calling it region, and we just apostrophe the central লিখে দিচ্ছি। Apostrophe তে লেখা লাগবে because this is a string. There. And এটা আসার সাথে সাথে this is zero mismatching. Acha. Now let's add west. Here, order west. And let's open it. Now, the first thing you notice is west, when you're looking at it, 41টা field. 21টা field যেখানে বা 20টা field যেখানে, এখানে 41টা field. So what the hell? So what the hell is basically, if you scroll down, you will see that there is something called right underscore দিয়ে আবার প্রত্যেকটা field আছে এখানে। So what's happening? So what was happening is order মানে ওয়েস্টে ওরা যে এমআরপিটা ফলো করে বা ইআরপিটা ফলো করে, তাদের আউটপুটটা এইভাবে আসে যে প্রত্যেকটা কলাম আসে, পাশে আবার রাইট দিয়ে আবার কলামগুলো রিপিট হয় টু হেল্প ইউ ক্রস চেক। বাট দিস ইজ রিপিটেশন অফ কলামস, যেটা আমার কোনো দরকার নাই। এখানে অনেকগুলো কলাম রিপিট করেছে, একটা একটা করে টিক দেওয়ারও তো কোনো দরকার নাই। আই ক্যান সি তার একটা প্যাটার্ন আছে কি, রাইট রো আইডি, রাইট আন্ডারস্কোর শিপ ডেট, রাইট আন্ডারস্কোর শিপ মোড। So what I can do is in this search, I just write like this, right underscore. So it will show all the columns that has right in it, and I'm just tick markটা সরাই দিয়ে এগুলো থেকে। So automatically এই কলামগুলো রিড হবে না। তো এখন যখন আমি দেখি বলছে field selected 21 of 41, আর রো আইডিটা তো আমি ডিলিট করব শুরু পরে যায়, তো এটা বাদ দিয়ে দিই। So 20 out of 41. Clear with this? Yes, Yes. sir. So then let's clean it. Clean যে অর্ডার আইডি ঠিক আছে, অর্ডার ডেটে দেখো এখানে আবার আরেকটা মাতব্বরি যে কি টাইম আকারেও আছে, ডেট এন্ড টাইম। বাকিগুলো আমরা ডেট এন্ড ডেট ইজ লাইক বাকিগুলো যেহেতু ডেটা আছে, ইটস বেটার টু হ্যাভ কনসিস্টেন্সি, সো ডেটে কনভার্ট করে নিলাম। আবার এখানেও ডেট এন্ড টাইমের জায়গায় ডেটে কনভার্ট করে নিলাম। দেন শিপ মোড, কাস্টমার আইডি, কাস্টমার নেম, সেগমেন্ট, কান্ট্রি, সিটি, পোস্টাল কোড, রিজন আছে, পোস্ট প্রোডাক্ট আইডি আছে, ক্যাটাগরি, সাব ক্যাটাগরি, প্রোডাক্ট নেম, সেলস, কোয়ান্টিটি, ডিসকাউন্টও ঠিক মতো আছে। স্টেটে কি কোনো গ্যাঞ্জাম দেখতে পাচ্ছ? Just codes দেওয়া, I guess. Exactly. বাকিটা যদি দেখি আমরা, ধরো সেন্ট্রালে যাই, যদি স্টেট দেখি, দেখো কি দেখি, দেখ আবার ইস্টে যদি দেখি, because this is a very important thing of pipelining is consistency create করা। বাকি সব জায়গায় ফুল ফর্মে আছে, এখানে কোডে আছে। What can we do? Replace the code with the full name. Sure. একটা করতে পারি ম্যানুয়ালি, কিন্তু ম্যানুয়ালি করার একটা প্যারা আছে। ম্যানুয়ালি করলে যেটা হলো, আপাতত এখানে 11টা স্টেট আছে ওয়েস্টে, যেখান থেকে ওরা অর্ডার দিচ্ছে। We But- use the states Excel file. Exactly. See, it's very important to notice this, যে অনেকে, and a lot of analysts do this, তারা just short করে এটা অ্যারিজোনা লিখবে, এটা ক্যালিফোর্নিয়া লিখবে, এটা কলম্বিয়া লিখবে, এটা আইডাহো লিখবে, দ্যাটস ফাইন। বাট এখানে তো 11টা স্টেট আছে। বাট ওয়েস্টে যদি 15টা স্টেট থাকে, বাকি 4টা স্টেট আপাতত নাই কিন্তু নতুন করে আসলো, আমার ইআরপি তো সেই শর্ট ফর্মই দিতে থাকবে। তখন দেখা যাবে যে সবগুলো আছে 3-4টা স্টেটের জন্য শর্ট ফর্ম, and my whole analysis might get মানে messy. সো এই জন্য একটা সিস্টেম থাকা উচিত যেখানে নাকি আমরা একটা কোয়েরি সিস্টেম করি, যে কোয়েরি সিস্টেমে যেটা হবে যে এই যে এই ক্লিন ইয়েটা আছে, ফাইলটা আছে, বা এটাকে আমরা বলি ধরো ওয়েস্ট ক্লিনড উইদাউট স্টেটস। একটু ওয়েট করো ফায়াস। সো ওয়েস্ট ক্লিন উইদাউট স্টেটস যে ফাইলটা আছে, সে ফাইল মানে সেই টেবিলটা থেকে আমরা এই কোডগুলো দেখব, কোডগুলো দিয়ে আমরা সার্চ করব ইন অ্যানাদার ফাইল where there is all the codes of the states, and সেই করেসপন্ডিং কোডের সাথে সাথে স্টেটের নামগুলো আছে, and সেই নামগুলো তুলে এনে আমি জয়েন করব এই ফাইলে, so that a new state comes in, ওইটার কোডটা দিলেও নতুন নামটাও অ্যাড হয়ে যাবে, ফুল নামটা। Yes, first of all Fayaz, then Moinuddin. Fayaz বলো। স্যার এখানে আমরা ডেটা টাইপটা স্ট্রিং থেকে চেঞ্জ করে স্টেট দিয়ে দিলে হয় না? There is a data type এখানে যদি আমরা জিওগ্রাফিকে স্টেট দেই, let's see what happens. না, ফুল ফর্ম ওরা বুঝবে না, because it's not a role issue, it's more of a email কেন দিলাম, it's more of a shortened and a full form value issue.
আচ্ছা মইনুদ্দিন স্যার আমরা কি সেন্ট্রাল আর ইস্ট থেকে কপি করতে পারবো না? ওইটা কি পসিবল না স্যার? কি স্টেট গুলো বস একটু চিন্তা করে দেখো তো সেন্ট্রাল আর ইস্ট থেকে কেন কপি করবো, কারণ এগুলো তো রিজিয়নাল। তো সেন্ট্রাল আলাদা স্টেট স্টেট, তো। হ্যাঁ সেন্ট্রাল স্টেট আর ইয়ার স্টেট তো সেম থাকবে না ব্রো। সেম হতো স্যার, তাহলে কি কপি করা যেত স্যার? হ্যাঁ তাহলে কপি করা যেত। এটাই স্যার জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা ইমেল দেওয়ার পর তো ভালো গেঞ্জাম শুরু হলো। ওয়েট লেটস জাস্ট রিমুভ দিস এন্ড ক্রিয়েট আ ক্লিন আপ। Oh man, at times this might just slow down, which is happening here. Okay, you know what? Let's just reload it again. Remove. Oh, give me some seconds, guys, to hang course it a save core. Let's just save it quickly. Yeah, let's replace the old one. This old one. Yeah, let's just close and reload. Give me a sec. Normally Tableau Prep এরকম problem করে না, but my Mac is giving me some hierarchy regarding Tableau Prep recently. So that's why this is happening. Okay, guys, I'll be dropping off and coming back. Okay. So, because I mean, I need to just put a quick restart. Let me stop the recording for now, or pause. Which one? Actually, let's pause the recording. Recording stopped. And Adib, I'm making you the host, and I'm dropping off and coming back. এই সাদে তুই আসোস তো ওই যে হ্যাঁ, বল। রিজনে কি রিজনটা কেমন ঠিক করছিস এটা বলতে পারবি? কোন রিজিয়ন? ওই যে তোর মিসম্যাচ ফিলছে যে ও পরে বলতেছি স্যার, চলে আসছে। So অনেকগুলো complication একসাথে. This is so irritating now. So I cannot restart my computer, and let me show you why. If I stop converting, you don't get that, but I think that's going to be useful for you. স্যার স্টপ করলে আবার করা যায় আর কি, আবার প্রসেসটা স্টার্ট করা যায়। ওইটা বেসিক্যালি কনভার্টেড না হয়ে থেকে যাবে ক্লাউডে। আপনার ডকুমেন্টসে গিয়ে আপনি আবার I am not start করতে পারবেন। storing it in the cloud. I'm storing it in my docs. ও তখন আপনার ডকুমেন্টে থাকবে। আমি রেগুলারলি আমার পার্সোনাল জুম মিটিংস রেকর্ড করি, তো তখন আপনার ডকুমেন্টে মিডিয়া ফরম্যাটে থাকবে না, বাট আনকনভার্টেড একটা ফরম্যাটে থাকবে। ওইটা ক্লিক করলে আবার নিজে থেকে কনভার্ট করা শুরু করে। ম্যাকে করে নাকি আমি জানি না, বাট উইন্ডোজে করে। Exactly. মানে আমরা রিস্কটা না নিই। exactly. অনেক That was my important next একটা question. Do you want to risk it? I don't want to risk it. What we can do, guys, I think একটা solution আছে যে let's drop off today, কারণ তোমাদের টাইম হয়ে গেছে আর 15 মিনিটের মধ্যে। What we can do, আচ্ছা এটার সাথে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, ওই অ্যানাউন্সমেন্ট সেকশন বি এর ক্লাসটা কি আপনি রেকর্ড করেছিলেন? ওইটা আছে, বাট মানে আমি তোমাদেরকেও স্টেপ বাই স্টেপ করাতে চাচ্ছি, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ দ্যাট দিস রেকর্ডিং অ্যাজ ওয়েল। তোমাদের কোয়েশ্চেনস গুলো ভ্যালুয়েবল। I don't want to just make you go through section B stuff. So what we do, একটা solution তোমাদেরকে যদি বলি is so that comes with an announcement. So the announcement is a Saturday we're going to have a class, okay, 10:30 তে
Sorry, 10:30. তোমাদের time, হ্যাঁ, তোমাদের time 10:30, আমার time 12:30. We're gonna have the guest lecturer, the first guest lecturer. He is the head of analytics for intelligent machines, and he's supposed to be one of the person who's gonna give you the projects as well. So he has graciously come to give you time. So তোমাদেরকে 1.5 ঘন্টা time দিবে, that is 10:30 থেকে তোমাদের 12টা পর্যন্ত time দিবে। 12টা না, half an hour plus 1 hour, yeah, 10:30 থেকে 12টা পর্যন্ত তোমাদেরকে time দিবে, or 11:30 পর্যন্ত, 1 hour probably। তো তখন ওই ক্লাসটা হবে। So if you guys are okay, can we start around say 9:45 and do this and then have the guest? Fine with me, sir. I don't know about the rest. Yes, Fine sir. with me. It works, I think. কারণ ওই ক্লাসে যেটা হবে, গেস্ট যখন আসবে, গেস্টকে দিয়ে তো দুইটা রিপিট করাবো না, সেকশন এ সেকশন বি একসাথে থাকবে। তার আগে জাস্ট জয়েন ইন করে আমি অ্যাকচুয়ালি অনেস্টলি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেস আপ ইওর ফ্রাইডে স্যাটারডে মর্নিংস। আই উড হ্যাভ লাইক টু গিভ ইট আফটার দ্য গেস্ট গোস, বাট আমার একটা কর্পোরেট ট্রেনিং এ ঢোকা লাগবে আফটার দ্যাট। আই এম ট্রেনিং অফিস অফ বিকাশ দেয়ার, তো আমার আবার ওদের সাথে ট্রেনিং শুরু হয়ে যাবে স্যাটারডেতে। সো দ্য অনলি টাইম উই হ্যাভ ইজ 9:45 থেকে। সো I'll make it optional because ওই পার্টটুকু তো রেকর্ডেড হবে। সো তোমরা যারা যারা আসতে চাও আসো, যদি না আসো দ্যাটস ফাইন বাই মি অ্যাজ ওয়েল। ইফ ইউ ফাইন্ড দ্যাট মানে শনিবারে সকালটা নষ্ট হয়ে যাইতেছে, দেন ডোন্ট কাম। বাট ওই হ্যান্ডস অন দেখতে পারবা, অ্যান্ড ওই 45 মিনিটস এটা কভার করি, কভার করার পর আইল ইনভাইট দ্য গেস্ট। ওকে, সরি ফর দিস গাইস, আই মিন আই এম ভেরি ইরিটেটেড বাই দিস এট দিস পয়েন্ট। সো করা যায়, বাট আই মিন লেটস কিপ ইট দ্যাট ওয়ে। কারণ এক হাফ ওখানে, এক হাফ এভাবে, লেটস কিপ ইট দ্যাট ওয়ে অ্যাকচুয়ালি। কারণ আমারও আবার আজকে অফিসে ডে এর মাঝখানে তো, আর 9 মিনিটের মধ্যে আমারও কাট মারতে হবে। সো আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্টেড 7 minutes অন দিস। সো ইয়া, স্যার আমরা যদি এখন এই ফাইলটাকে সেভ করি, লাইক আমরা তো এখান থেকে রিজিউম করতে পারবো, সো কি ফাইল ফরম্যাটে জিনিসটা সেভ হচ্ছে? এটা হলো কি .tfl, which is called Tableau Flow. Okay. আচ্ছা, ব্যাক টু ওইটা তারপর অ্যাকচুয়ালি আমরা ওপেন করলে কি স্যার এখান থেকে উইল জাস্ট পিক ইট অফ, রাইট? spot on, yeah. আচ্ছা, back to Roxana's question. Roxana, are you getting some like clarity now? Yes. Yes, What we sir. mean by pipelining? Yes, sir. I'm getting some clarity, but I need to see the recording as well because I'm like having difficulties today, only today. Sure, no worries. তুমি রেকর্ডিংটা দেখো, আর আই থিংক পুরোটুক শেষ করলে আরো ক্ল্যারিটি পাবা। Thank you, sir. Thank Cool. you. আচ্ছা, let's end the class. This shit is not stopping anytime soon. So this is honestly irritating. এটা আমার একবার কাজের মধ্যে হয়েছিল, and it was super irritating. But yeah, Tableau has some compatibility issues with Mac at times, specifically the older version. মানে Mac এর যখন সফটওয়্যার আপডেট হয়, তখন পুরনো ভার্সনের সাথে ওদের compatibility issues করে আর কি। So yeah, see you guys on 9:45 on Saturday. Bye everyone. Thank you, sir.